सबले ध्यान दिएर सुन्ने, कोही पनि बिचमा नबोल्ने ताउते है त। बुझ्नुभयो? मैले क्वेशन कम्प्लिट गराएको थिएँ। Yes, sir. So अब सुन्नुहोस् है, मैले के भने 34.2 ग्राम अफ सुक्रोज भनेको C12H20O11 are dissolved in 180 ग्राम of water. Calculate the number of oxygen atoms in the solution. मेरो आवाज क्लियरली सुनिरहेको छैन? छ सर। छैन भने मलाई भन्नु, म अर्को रुममा फेरि जान्छु नि यहाँ है। यो साजिन महर्जन म चिने जस्तो लाग्छ, म अब यहाँ जोइन गर्दैछु होला चाहिँ। ल अब यो पछि अब म कसैले पनि इन्टर गर्दिन है, इन गर्दिन। सबै क्वेसन राम्ररी बुझ्नुहोस्। यहाँ तिमीले के दिएको छ भन्दाखेरि पाउनुहोस् है, सबैले आफ्नो चाहिँ अब मोबाइलको स्क्रिन हेर्नु, अब स्क्रिन हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा बिकर दिएको छ, तिमी यहाँ बिकर है। हेर्नुहोस् यहाँ, we have here one beaker. Okay, in this beaker we have sucrose. कति ग्राम सुक्रोज दिएको छ हामी यहाँ भन्नुहोस्, कति ग्राम सुक्रोज? 34.2 ग्राम अफ सुक्रोज दिएको छ है। यति ग्राम अफ सुक्रोज भनेको C12 यसलाई चाहिँ यहाँ अलिक अटेन, यसो गर्नुहोस् यहाँ। We have been given here 34.2 ग्राम of C12H20O11 भनौँ न यसरी है। 34.2 ग्राम सुक्रोज दिएको छ यहाँ। अनि यसमा पानी हाल्यो H2O है। H2O पानी कति ग्राम पानी हाल्यो मलाई भन्नुहोस्? 180 ग्राम अफ वाटर हाल्यो यहाँ, ठिक छ। सो 34.2 ग्राम अफ सुक्रोज आर डिजल्भ इन 180 ग्राम अफ वाटर। पानी हाल्यो है र त्यहाँ सोलुसन बनायो। बुझ्नुभयो नि? यहाँ सोलुसन भयो, चिनीको सोलुसन भयो। र यो सोलुसनमा चाहिँ कतिवटा अक्सिजन एटम छ त्यो तिमीले निकाल्नु पर्ने हो क्या। क्वेसन बुझ्नुभयो नि? सो 34.2 ग्राम अफ सुक्रोज आर डिजल्भ इन 180 ग्राम अफ वाटर। डिजल्भ भएपछि नाउ वी हेभ सोलुसन, सुगर र वाटरको सोलुसन भयो। अब त्यो सोलुसनमा चाहिँ यु हेभ टु फाइन्ड आउट नम्बर अफ अक्सिजन एटम्स। बुझ्नुभयो? सो टु फाइन्ड आउट नम्बर अफ अक्सिजन एटम यु शुड नो द नम्बर अफ मोल्स अफ अक्सिजन। बुझ्नुभयो नि? यो अब अक्सिजन तिम्रो सुक्रोजमा पनि छ, वाटरमा पनि छ। फर्स्ट अफ अल वाट यु हेभ टु डु हियर इज यो 34.2 ग्राम अफ सुक्रोजमा चाहिँ कति मोल अफ अक्सिजन छ त्यो निकाल्नुहोस्। त्यस्तै गरी यो 180 ग्राम अफ वाटरमा कति मोल अफ अक्सिजन छ त्यो निकाल्नुहोस्। दुईटै मोल जोड्नुहोस् अनि नम्बर निकाल्नुहोस् यसरी है। बुझ्नुभयो नि? सो वाट यु नो, अब फ्रम द फर्मुला 1 मोल अफ सुक्रोज consists of how many moles of oxygen? 11 moles of oxygen. Likewise, 1 mole of water consists of 1 mole of oxygen. बुझ्नुभयो? दुईटैमा निकाल्नुहोस्, दुईटा जोड्नुहोस् अनि बल्ल नम्बर निकाल्नुहोस्। ल छिटो गर्नुहोस्, मलाई हिन्ट दिइसके यहाँ। जसले पहिला गरेको क्वेसन अब यो गरेको क्वेसनहरु चाहिँ अब यो रिभाइज गरेर चाहिँ उसले सजिलो हुन्छ। फेरि फिजिकलको विद्यार्थी झन् फास्ट गर्नुपर्ने। First of all, you find the number of moles in 34.2 gram of sucrose.
then number of moles in 180 gram of water. दुईटी जोड्ने कति मोल अफ अक्सिजन आउँछ, then you find number. हजुर कति आयो? होइन हौ होइन त्यस्तो नपत्ताको यार Who is this? Sir, answer 6.684 into 10 power 24. 6.6? 84. 6.68 into 10 power? 24. Very good. ठिक छ, कसले गर्नुभएको यो नाम भन्नुहोस्? अशोक सर. भेरी गुड, ल ठिक छ। अरू पनि छिटो फाइन्ड गर्नु छिटो। सर त्यति नै एन्सर आयो। आयो? आयो। ढाँटेको त होइन नि? होइन। को बोल्नु भएको? सुस्मिता। सुस्मिता। ल ठिक छ। 6.68 into 10 power 24. या दीक्षा घिम्रे 6 point, ठिक छ। प्रगल्भ, Yes, sir. you got your answer? Yes, sir. कति एन्सर आयो? 6.68 into 10 to the power 24. मिस्टर रिवाज, Yes, sir. you got your answer? Yes, sir. Yes. है कति एन्सर आयो? 6.68 into 10 to the power 24. कसरी गर्नुभयो? त्यसरी कसरी गर्नुभयो? मलाई चाहिँ त्यो अब यो सब त्यो भाइबर पछि सेन्ड गर्ने है, बुझ्नुभयो नि? Yes, sir. यो चाहिँ 2068 मा सोधेको क्वेसन हो। यहाँ चाहिँ यु हेभ टु फाइन्ड क्याल्कुलेट द नम्बर अफ अक्सिजन एटम भनेको छ। अब क्याल्कुलेट द नम्बर अफ अक्सिजन एटमको ठाउँमा मैले क्याल्कुलेट द नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल भनेको भए के हुन्थ्यो? इन प्लेस अफ अक्सिजन एटम मैले अब नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल्स भनेको भए के हुन्थ्यो? एटमको हाफ के हुन्थ्यो? यहाँ जस्ट हाफ हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो? ल यस्तो टाइप क्वेसन म अर्को दिन्छु यहाँ। पक्रियो, म क्वेसन हेर्दैछु।
क्वेसन लेख्नुहोस् स्टार्ट गरौँ है लेख्नुहोस् 6.3 gram of 6.3 gram of concentrated this is right 6.3 gram of concentrated nitric acid is diluted diluted 6.3 gram of concentrated nitric acid nitric acid you what's the formula for nitric acid जसलाई formula for nitric acid थाहा छैन उसले फेरि सबै बढ्न सक्दैन what's the formula for nitric acid anyone भन्नुस् HNO3 yes अनि त्यो कम नाइट्रिक एसिडलाई चाहिँ अब के हालेर डाइल्युट गरिन्छ दूध हालेर वाटर मार्केटमा पाउने त हाली कमको के हालेर डाइल्युट गरिन्छ भन्नुस् पानी हालेर यस वाटर हालेर so 6.3 gram of concentrated nitric acid is diluted by adding 68 gram of pure water 68 gram of pure water भयो भनेको 6.3 gram of concentrated nitric acid is diluted by adding 68 gram of pure water full stop दिनुस् full stop त्यसपछि लेख्नुस् how many oxygen molecules are present in the solution how many oxygen molecules यो भन्दा अगाडि oxygen एटम निकाल्नु भएको थियो है ल यो जसले पहिलाको उसले चक्लेट पाउँछ ल छिटो म नाम टिपिराख्छु यहाँ physically present chocolate yeah how many oxygen molecules are present in the solution क्वेशन माग्दिनुस् यहाँ मैले हिन्ट्स दिनु पर्दैन है किन यहाँ चकलेटको सवाल छ यहाँ फेरि भन्छ सरले अब मात्रै चकलेट अब अनलाइनमा दिन मिल्दैन फिजिकल प्रेजेन्समा पनि दिन्छु पक्कै म नाम टिपिराख्छु यहाँ ल छिटो यो प्रब्लम 2 मिनेट भित्र सल्भ हुन्छ Sir.
टाइम सिस्टमले बेला भइसक्यो है सर 1.1375 into 10 to the power 24 आयो मेरो चाहिँ 1.2 भन्नुहोस् यस 1.1375 into 10 to the power 24 मेरो चाहिँ 1.5 भन्नुहोस् into 10 to the power 24 क्लियर भएन सुनेन 1.225 into 10 to the power 24 कति अरे 1.225 into 10 to the power 24 पहिला को बोल्नु भएको 1.225 पहिला नाम भन्नुहोस् त 1.2 सुरुमा मै भने मनिषा सुरुमा को बोल्नु भएको मनिषा के सर सर कुन रितिका सेक्सन मनिषा हजुर कुन सेक्सन S1 S1 हो हजुर ल मनिषा S1 you will get chocolate ठिक छ आन्सर 1.25 into 10 power 24 हो ठिक छ पहिला मनिषाले बनाएको रितिकाले बनायो सर मैले भनेको तिम्रो नाम रितिका दुवैजनाले अवश्य अब यो डिभाइड गर्नु है बुझ्यो कुन सेक्सन हो तिमी सर S4 ल यो रितिका अनि मनिषा दुईटैले चक्लेट चाहिँ डिभाइड गर्ने है बुझ्नुभयो नि ठिक छ सो इट्स भेरी गुड ओके सो यो एन्सर इज 1.225 into 10 power 24 molecules दिस इज है अस्ति यो बताएपछि अब एटम निकाल्यो तिमीले यो या मोलिक्युल हो यो ए अरूले एन्सर पाएन मिस्टर रिवाज हजुर सर एन्सर आएको होइन आएन सर फेरि ट्राई गर किन आएन तिमी सायद एटम निकाल्यो होला सर प्रगल्भ हजुर सर You got your answer? सर आउँदैछ You are taking very long time. है यो अब एन्सर टिपिराख्नु है यो एन्सर इज 1.225 into 10 to power 24 1.225 into 10 power 24 इज यो एन्सर है ल पछि ट्राई गर्नु ट्राई गरेर मलाई चाहिँ अब भाइबरमा सेन्ड गर्ने म अर्को क्वेसन भन्दैछु अर्को क्वेसन पनि त्यो होमवर्कमा दिँदैछु है यो क्लासमा नगर्ने क्वेसन लेख्नुहोस् म भन्छु है लेख्नुहोस् calculate the mass of carbon monoxide. Calculate the mass of carbon monoxide having the same number of having the same number of oxygen atoms कहाँसम्म भयो रे कहाँसम्म भयो ऑक्सीजन एटम यहाँ डिस्टर्बेन्स भएको थियो कोही है मैले के भनेको थिएँ क्यालकुलेट द मास अफ कार्बन मोनोक्साइड ह्याभिङ द सेम नम्बर अफ ऑक्सीजन एटम्स एज
are present in 88 gram of carbon dioxide. Carbon dioxide. Question number बुझ्नु होला. Calculate the mass of carbon monoxide. To find out the mass of carbon monoxide, you should know the number of carbon monoxide molecules. कतिवटा number को निकाल्ने भनेको छ. Calculate the mass of carbon monoxide having the same number of oxygen atoms as are present in 88 gram of carbon dioxide. 88 gram of carbon dioxide मा जति oxygen atom हुन्छ नि त्यति नै number of carbon monoxide को तिमीले mass निकाल्न भने हो. बुझ्नुभयो? अब यो भन्दा म बढी हिन्ट दिन्न. म तिमीले आन्सर भन्दैछु है. आन्सर टिप्नुस्. क्वेशन कम्प्लिट भयो सबैको? 1 second क्वेशन लेख्नु म भन्छु है यहाँ. Calculate the mass of carbon monoxide having the same number of oxygen atoms as are present in 88 gram of carbon dioxide. यो क्लासमा नगर्नुस्, पछि घरमा गर्ने हो. घरमै गर्ने हो. अलि नगर्नुस् है. सबैले आन्सर लेख्नुस्. Its answer is 112 gram. Answer is 112 gram. देख्नुभयो? 112 gram इसको आन्सर हो है. अब ल यता क्लोज हुनु. अब सबैजना चाहिँ आफ्नो व्हाइट स्क्रिन तिर यो के छ भने यो उतातिर हेर्ने. म स्क्रिन शेयर गर्छु अब यहाँ. Now we have another type of problem. सर आन्सर कति आउँछ भन्नुभयो? सर आन्सर कति आउँछ? स्क्रिनमा आयो भन्नुस्. एन्सर मलाई अघि दिइसक्यो नि. आन्सर कति आयो? यो मैले तिमीलाई होमवर्क दिएको. अघिको एन्सर चाहिँ अब 112 ग्राम हो. मैले एन्सर दिइसकेको थिएँ त्यहाँ है. ल सबैले आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुहोस्. त्यहाँ स्क्रिनमा आयो? आयो सर. के आयो भन्नुहोस्. केमिकल अर्थमेटिक बेस्ड अन केमिकल chemical arithmetic based on chemical equations. All यसमा हामी जति पनि मोल कन्सेप्टको न्यूमेरिकल सल्भ गरेका छौं नि है. सबै प्रब्लममा यही सेम प्रब्लम you have to solve in this case now. But you have to write down balanced chemical equation. Chemical equation मा जस्तै के छ भनेदेखि है. Suppose you know Mg plus H2SO4. You write here MgSO4 plus H2. In this reaction कति ग्राम अफ म्याग्नेशियम युज भयो, कति ग्राम अफ हाइड्रोजन प्रोड्युस भयो है. सेम कुरा चाहिँ हामी युज गर्ने हो क्या इन केमिकल इक्वेसन. नामै भनेको छ केमिकल अर्थमेटिक बेस्ड अन केमिकल इक्वेसन्स. बुझ्नुभयो? यहाँ 3-4 स्टेप दिएको छ. बट यु डोन्ट ह्याभ टु लर्न बाइ द आर दिस स्टेप्स. ओके है. लर्न बाइ गर्नु पर्दैन. बट यु शुड नो फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप के छ? राइट डाउन द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन. अलवेज फर्स्ट अफ अल यु ह्याभ टु राइट डाउन ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन. यदि केमिकल इक्वेसन तिमीले ब्यालेन्स गर्न जानेनौ अथवा इक्वेसन ब्यालेन्स भएको छैन, सजिलो प्रोब्लम पनि तिमी गर्न सक्दैनौ. हामी गर्ने सेम प्रोब्लम हो मोल कन्सेप्ट जस्ट बाइ युजिङ युनिटरी मेथड. सो राइट डाउन द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन फर्स्ट स्टेप. अब त्यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेखिसकेपछि त्यसपछि सबै रिएक्सन र प्रोडक्टको ठ्याक्क मुनि बिलो नम्बर अफ मोल्स लेख्ने. कति मोल युज भएको छ, 2 मोल 3 मोल 4 मोल त्यही भनेको छ यहाँ. राइट डाउन द स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री मीन्स नम्बर अफ मोल्स, the relative mass of the volume, just below the symbol of a formula. This is identify the substances whose quantities are given or to be found out. Write down the actual quantities of the substance given. This is calculate the quantity of the desired substance by simple mathematical calculations. Means just you have to use unitary method.
So you don't have to worry about these steps. Just first step remember garden. So first of all, you have to write down the balanced chemical equation. Yes, three types of problem we have. Just say about problem based on mass relationship, problem based on mass volume relationship, or problem based on volume relationship. Volume relationship हामी कुन केसमा युज गर्छौं भन्दाखेरि यदि if your reactants and products are all in what's the gaseous form. Is that clear? We say volume relationship. And what you know, 1 mole of any gas occupies the volume 22.4 liters at NDP. In the case of understand. Problem based on mass relationship. Mass means a mass nikala bansa. Likewise, problem based on mass volume relationship. In that case, mass is given, you have to find out volume, or volume is given, you have to find out mass. जे भए पनि हामी मोलको सबै युज गर्ने हो. एउटा क्वेशन हेर्नुस् सबै म पछिलाई सेयर गर्दैछु त्यो ग्रुपमा है हेर्नुस् यहाँ पोटासियम क्लोरेट अब जसलाई पोटासियम क्लोरेट को फर्मुला थाहा हुँदैन उले फेरि सल्भ गर्न सक्दैन है. That's why you should know the formula to give potassium chloride and oxygen. यस्तो टाइपको फर्मुला नि तिमी क्वेशनमै दिएको हुन्छ कगजको बीचमा रिएक्सन भएको छ and what are products form सबै क्वेशनमै दिएको हुन्छ कहाँ खोज्न जान्छ नि लास्टको प्रोडक्ट के आउँछ भनेर यो क्वेशन राम्ररी पढ्नुहोस्. Potassium chloride decomposes on heating to give potassium chloride and oxygen. What mass of oxygen will be evolved on heating 15 gram of KClO3? That means 15 gram of KClO3 heat गर्दाखेरि कति ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्युस हुन्छ त्यो तिमीले निकाल्न भने हो. अब अहिले क्वेशन just first of all try to write down balanced chemical equation. Now what is your equation? Potassium chlorate, it is decomposed to give potassium chloride and oxygen. See there, okay? Potassium chloride oxygen balance गर्ने यहाँ balance गर्दाखेरि we get 2 KClO3 twice KCl and 3 O2. It should be balanced. On talk about 2 KClO3, 2 moles we have here. 3 O2, 3 mole. मैले अब 2 KCl को पनि 2 mole किन नलेख्या होला? Anyone? Below KClO3 I have written 2 mole. Below O2 I have written 3 mole. But below KCl why there is no 2 moles of KCl? किन? किन KCl को के निकाल्नै भनेको छैन क्वेशनमा. भनेको छ भने लेखिराख्नु कुनै जरुरी छैन. लेख्दा पनि रङ हुँदैन. लेख्दा अलिकति मात्रै इङ्क मात्रै खेर जान्छ केही पनि हैन नि है. किनभने अब यो पोटासियम क्लोरेट को अब मास दिएको छ 15 ग्राम एन्ड अक्सिजन को मास तिमीले निकाल्न भने हो. त्यसले चाहिँ अब आई हेभ मेन्सन इन द केस अफ KClO3 एन्ड अक्सिजन है. बिलो KCl3 लेख्दा पनि तिमीले केही फरक पर्दैन. लेट्स सी 2 मोल्स अफ KClO3 245 ग्राम है. यहाँ मिस्टेक पनि हुन सक्छ टाइप गर्दाखेरि क्याल्कुलेट गर्नुस् त त्यति आवश्यक आउँदैन. 39 प्लस 35.5 प्लस 48 इक्वल टु कति हुन्छ इन्टु 2 गर्नुस् त आउँछ 245 ग्राम हुन्छ सर हुन्छ हैन केही त्यहाँ मिस्टेक हुन सक्छ नि. अब हेर्नुस् यो इक्वेसन लेखिसकेपछि है अहिले क्वेशन केही पनि नहेर्नु यो इक्वेसन अनुसार चाहिँ अकॉर्डिंग टु दिस इक्वेसन 245 ग्राम अफ KClO3 ले कति ग्राम अक्सिजन दिन्छ यहाँ मलाई भन्नुस्. 245 ग्राम अफ KClO3 gives what amount of oxygen? यो इक्वेसन अनुसार 96 ग्राम अफ ऑक्सीजन. Yes or not? Okay. According to this equation, so there's the 245 gram of KClO3 evolved or gives 96 gram of oxygen. है तर अब क्वेशनमा 15 ग्राम अफ KClO3 कति दिन्छ भने 50 ग्राम में कति दिन्छ यसो निकाल्ने हामी just by using unitary method. So 15 gram here 96 into 15 divided by 245 equal to 5.87 gram. This is your answer. अब यो क्वेशनमा तिमीले चाहिँ KClO3 को मास दिएको छ अक्सिजन को मास निकाल्न भन्यो. अब ब्याक साइडबाट पनि दिन सक्छ तिमीले चाहिँ सपोज अक्सिजन को मास दियो यु हैव टु फाइन्ड आउट द मास अफ रिएक्टेन्ट. यस्तो अर्को क्वेशन आउँछ ल हेर्नुस् है यहाँ अर्को नेक्स्ट क्वेशन ल हेर्नुस् यहाँ
what weight of ammonia and sulfuric acid is required for the preparation of 33 gram of ammonium sulfate? Learners here. To prepare this 33 gram of ammonium sulfate, you have to find out amount of ammonia and H2SO4. In this case, amount of product is given here, and you have to find out the amount of reactant. यहाँ से अब यहाँ रिएक्सनमा चाहिँ एरो पछि प्लस आएको छ, त्यो प्लस हुँदैन त्यहाँ है, करेक्सन गर्नु होला, बुझ्नुभयो पछिमा चेन्ज गर्दाखेरि. So first of all, you have to write a balanced chemical equation. यताको अब जुन अब नम्बर solution सर आवाज अड्किरहेको here the chemical equation representing the reaction is यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नै पर्छ, कुनै जरुरी छैन, बुझ्नुभयो नि. फेरि यो पनि घोक this is हेर्नुस् यहाँ H2SO4, your reaction is given here, you get ammonium sulfate. It should be balanced chemical equation. To balance chemical equation about ammonia 2 mole प्राथमिक गर्छौ, ammonia 2 mole, H2SO4 1 mole, ammonium sulfate there is 1 mole. You know this. 2 moles of ammonia is 34 gram, because the molecular mass of ammonia is 17. Right? 1 mole mass 17 gram, 2 mole mass 34 gram. 1 mole of H2SO4 98 gram. Its molecular mass is 98. And 1 mole of ammonium sulfate we say 132 gram. You can calculate this one. एक बार calculate पनि गर्नु है, या मिस्टेक पनि हुन सक्छ. त्यसपछि बल्ल क्वेशन हेर्नुस्. To prepare this 33 gram of ammonium sulfate, you have to find out amount of ammonia and H2SO4.